ladies and gentlemen. It's an occasion to celebrate the 5th anniversary of Arkay Convention Center. We request Arkay to lead Srimati Aruna Sairam, Mr. Ramanan and Vedant Ramanujam to the dais, please. First, let me have the pleasure of welcoming with you Shri Aruna Sairam. When I came to know through my friend Mr. Balu that she is in town, and it was joy for me, and I was fortunate that she has accepted to be the chief guest today. I have been listening to her for over 20 years, and her stupendous growth and to the towering height reflects her hard work, her understanding of the pulse of the Rasikas, and adjusting to the demands of the contemporary music field, and without compromising Lakshya of our music. The Laya that she imbibed from the Alatur school and the Kriti rendering from legendary Brindama has earned a special place among the musicians. She is one of the busiest performers of our time, an ambassador of culture. Your presence here, madam, adds lots of value to ACC, and I thank you for your time and support. I welcome you, madam. I have the pleasure of now introducing Srimati Aruna Sairam. And what am I going to say to this audience? What special information will I have that everyone who does not know about her? I will still let me attempt as a matter of convention. Like many musicians, she learned initially from her mother, Srimati Rajalakshmi Sethuraman. We all know that it's basically from Bombay, and she now resettled at Chennai for the sake of music. And due to the frequent visits of Srimati Brindama, she also had the opportunity to learn some of the finer nuances from her, and later on with Neeramangalam Krishnamurti Bhagavatar. Further down, because her mother also learned from Alatu brothers and Tanjavur Shankarayar, their influence also was imbibed in her music, and later on with A.S. Mani, who was a disciple of Tiger Varadachari. All the Kala Pranamam, as Alatu brothers were known for their expertise in Laya. Arutam was from Brindama, and A.S. Mani, who trained her in singing Sarvalaguswaras. I hope I'm pronouncing all this correctly. All this finer nuances she imbibed from all of them. And she had a tremendous guidance from voice training. As Ramadan said, Isai Ketka Ezhundodi Varuvar Lyor Solramari Patala. Todi is one of her favorite ragas, as she says, and of course Brindavana Saranga. She has done a lot of collaborative work with Dominique Villard, is a French musician, and she has given a lot of performances combined with him in many places in France and all over the world. She says, in spite of this, is one of the interviews she had given, and that's why I took some of the excerpts. But he says, in spite of all this for her, there is nothing to beat the Chennai Chamber Music Festival. And so also the Chennai Music Festival is not complete for Rasikas unless they go and listen at least to one kacheri of Srimati Aruna Sairam. Even though in some sabhas it's not there, she has to look out for the sabha where her kacheri is there and at least visit her. And the Arkay Convention Center and Ramakrishna is very fortunate to having Srimati Aruna Sairam today to be the chief guest today and felicitate him. Madam, you have to talk. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த அரங்கத்தில் சிறிது நேரமாக இருந்துட்டு இருக்கும்போது, முக்கியமாக மேடையிலேருந்து எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஐம் only going back into memory lane. ஏதோ ஒரு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவம் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு மத்தியான வேளையில் லஞ்சு சாப்பிட்ட அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரீமி குவாலிட்டி ஆஃப் அ சியஸ்டா வரும்ல, அப்போது
நடந்த ஒரு விஷயம் திருப்பி ஏதோ ஒரு பாதி நனவு பாதி கனவாக வரா மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ எனக்கு. ஏன்னா இந்த சாஸ்திரி ஹாலில் பாம்பேலேருந்து வருவேன் ட்ரெயினில், வந்துட்டு தங்குற இடத்துலேருந்து ஒரு ஆட்டோ எடுத்துட்டு அந்த சாஸ்திரி ஹாலில் போய் ஒரு கச்சேரி பாடணும். அந்த கச்சேரியை நினச்சி 10 நாளாக தூக்கமே வந்திருக்காது, அவ்வளோ பயம். சரியாக பாடணுமே, எப்படி இருக்கும். மெட்ராஸில் இருக்கிறவாள்லாம் பம்பாயில் என்ன இருக்கிறதுனால மெட்ராஸில் காலடி எடுத்து வச்சாலே பெரிய காரியம், மயிலாப்பூரில் வச்சுட்டா ரொம்ப பெரிய காரியம், சாஸ்திரி ஹாலுக்குள்ளே நுழைஞ்சுட்டா ரொம்ப பெரிய விஷயம். அந்த கச்சேரி முடிஞ்சு எல்லாரும் ஒரு சுமாராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டா ஜென்மமே சாபல்யம் ஆன மாதிரி அப்படி இருக்கும். எதுக்கு சொல்ல வரேன், அப்போ நிறையா பேரை வித்வான்களையும் பார்க்க கிடைக்கும். அப்போ சந்திச்சு அப்போலேருந்து பழகின்னு இருக்கிற பெரிய பெரிய வித்வான்கள், ஏதோ ஓஎஸ்டி சார், ஈஸ்வரன் சார், எல்லாரும் இங்கே உட்காண்டிருக்கேன், நரசிம்மன் சார், யாரை சொல்கிறது, ஆனியாம்பட்டி கணேசன் சார், எல்லாருமே அவளுடைய பாட்டை கேட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி அவளுடைய வாசிப்பெல்லாம் கேட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம கூட இதெல்லாம் பண்ணலாமே, நம்மளுக்கும் ஒரு தைரியம் வருமே அப்படின்னு நினச்சி அவர் சொன்ன மாதிரி சாய்ராம் சார் வந்து எதுக்கு சார்னு சொல்கிறேன்னாக்க அவருடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த பண்ணியிருக்கவே முடியாது. அந்த பெட்டர் ஹாஃப்ங்கிறது அந்த பெட்டர் ஹாஃப் தான். அந்த பெட்டர் ஹாஃப் பர்மிஷன் கொடுத்து மனமுவந்து நம்மளுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் செஞ்சால் தான் நம்மளால் ஒரு காரியம் செய்ய முடியும். அந்த மாதிரி கனவு நனவாச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையில். இந்த மெட்ராஸில் வந்து நான் பாடின்னு இருக்கிறதும் உங்களுடைய ஆமோதனம் கிடைக்கிறது. ஏகே ராமூர்த்தி சார், எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நன்னா ஒரு கச்சேரியில் நான் காம்போதி பாடி பாடினேன். ராமூர்த்தி சார் உட்காண்டிருந்தார், ராமநாதன் சார் உட்காண்டிருந்தார் அந்த கச்சேரியில். அவளாரும் இந்த ஃப்ரண்ட் ரோவில் அந்த உட்காரணும், அப்போ தான் வந்து அந்த அது அப்படி அவள் ஒரு தலையெல்லாம் ஆட்டணும். அந்த மாதிரி நிறையா பேர் வருவாள். அவளாரும் தலையாடி அந்த காம்போதி சரியாக இருக்குது அப்படின்னா, ஓ சரி இன்றைக்கி நம்ம நன்னா பாடியிருக்கோம், ஒரு அடுத்த கொஞ்சம் ஒரு இன்ச்சு முன்னாடி நகரலாம் அப்படிங்கிற ஹோப் வரும். அப்பேற்பட்ட இடம் இந்த மயிலாப்பூர். அதுக்காக சொல்கிறேன் நான், இந்த இடத்தினுடைய கீர்த்தி அப்படி. இந்த மயிலாப்பூரில் எத்தனையோ அரங்கங்கள் இருந்தாலும் திருப்பி அதான் சொல்கிறேன். இப்போ அந்த குழந்தை பாடிது, விட்டலோட பொண்ணு ரொம்ப அழகாக பாடிது. உனக்கு ரொம்ப ஒரு சுத்தமான ஒரு இது இருக்குது, மியூசிக்கில் ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது. அப்போது அந்த சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கும்போது இந்த சின்ன சின்ன இடங்களில் பாடி ஒரு பேர் எடுத்து அப்படி படிப்படியாக தானே ஒரு மியூசிஷியன் வளரணும் இல்லையா? அப்போது அந்த படியில் ஒரு முதல் படியாக ஒரு சின்ன ஒரு பரிவட்டமாக இருக்கிறதுக்கு ஆர்கே சார் ஒரு பெரிய பெரிய சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருடைய his work will stand as a testament for all times for that little step that he, because it's success, nothing succeeds like success. Successful musicians, they will keep getting opportunities, but people who have to prove themselves, they need a platform, and that's what he's providing. This is really such an amazing service that you are doing, sir, for music. I really am very touched by all that I'm hearing, and as I said, I know, and each one of you who are here, particularly the musicians, you will agree with me that how difficult it is for a musician to make a mark in life and to prove themselves and get recognition is not easy. It's not at all easy, and you can never explain why a musician is able to reach out to organizers and rasikas and why some are not. There is no formula, because this art is like that. It is so creative, it is so individualistic, and it is so specific. There is no formula, but there's one formula, and that is, if it is good, it will reach out. The rasika knows. Whether the rasika knows or doesn't know, his heart knows that this is something I want to listen to, and he will follow. But the organizer provides that bridge, that link that connects the rasika and the artist. So I'm really so proud to have been asked to come here. எனக்கு ரொம்ப
பெருமையாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து பேசுறதுக்கு அவர் என்னை கூப்பிடணும்னு நினச்சதை நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். என்னை கூப்பிட்டமைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். டெல்லி சுந்தரராஜன் அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் வருது. முதல்ல அவர் வெளிநாடு போனபோது அந்த டூர் என்னோட வந்தார். அவர் சின்ன பையன், அப்போ டெல்லியில் இருந்துட்டு இருந்தார். அப்போது நாங்கள் சுவிட்சர்லாண்டுக்கோ எங்கேயோ போனோம். அப்படி ஒரு வாசிப்பு. அந்த மாதிரி இட்ஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஈவினிங். உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ஐ எம் வெரி டச்ட் and hope to be coming here more often to listen to very good music. இன்றைக்கி வந்து கச்சேரி மேளம் வந்து சொல்லுவாளே, பெரிய மேளம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அந்த பெரிய மேளம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு மேளம் இன்னைக்கு கச்சேரி நடக்க போகிறது. It's a historic. Every such moment is historic. இல்லையா? Doesn't matter whether the number of people that participate and make that history is small, but Arkay sir has made sure that the world at large will see that history through the video that he's going to beam and stream through the internet. So really I'm looking forward to a beautiful evening and very, very happy to be here. Namaskar.